So, hi hello welcome guys, welcome back to another brand new video. சொன்ன மாதிரியே பாட்டோட வந்துட்டேன். இந்த கேம் எப்படியாவது முடிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நானே. அண்ட் லாஸ்ட் எபிசோட்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன நடந்ததுலாம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஐ திங்க் நான் வந்து சில பேருங்களை உள்ள சேர்த்தேன் அண்ட் அதுல எல்லாரையும் நான் தெரியாம கொண்டேன் நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் இருந்தா, அவளையும் பாத்தீங்கன்னா ஃபெமாவா, ஆமா ஃபெமா குரூப் வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கு மேல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ராண்டமா ஒரு 4-5 பேரை நான் உள்ள விட்டு வச்சிருக்கேன். அண்ட் அவங்களும் விசிட்டரா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்க வரைக்கும் அதான் நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். மீதி நம்ம இப்போ கேம் பிளேல பார்த்தலாம். ஓகே, ஸோ ஓகே கைஸ், உங்களை நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். 5 இன்கன்சிஸ்டன்டான யூடியூபர் சேர்ந்து த பாய்ஸ்னு ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். த பாய்ஸ்லாம் கிடையாது, வெறும் பாய்ஸ் தான். எங்க சேனல்லே நாங்கள் வீடியோ போட மாட்டோம், நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எஸ், இது எந்த மாதிரி ஒரு சேனலாக இருக்க போதுன்னு உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவும் போட்டாச்சு. தெரிஞ்சுங்க, ஓகே. தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக அதில் வந்து வீடியோஸை போய் பாருங்க. வீடியோஸ்லாம் இல்லை, ஒரு வீடியோ தான் வந்திருக்கு. அண்ட் உங்களோட சப்போர்ட்டை காட்டுங்க, ஏன்னா உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும் காய்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 வீடியோஸ் வந்திருக்கு மேகோட சேனல், கேட் சேனல்ல. ஸோ அதுவும் போய் பாருங்க, கண்டிப்பா போய் பாருடாடி, போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணடா. என் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், அந்த சேனல்ல போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு. ஸோ எஸ், கேம்குள்ள போலாம். போட்டு ஓப்பனிங்ல நிக்கிறாங்க பாரு. ஸோ இது வந்து எத்தனாவது நைட்டு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, பரவாயில்ல. ஜன்னல் வழியா முதல்ல வெளியே பார்த்தலாம். ஃபுட் ஆரா தெரியுது. யூ ஆர் லுக்கிங் அட் த ruins of your neighbor's house. A happy family lived there until recently. Now only a ghostly shell remains. A strange feeling overwhelms you, as if you know this was coming, as if death was coming to that house oh so very soon. But அவரோட பொண்ணு என் வீட்டுல தானே இருக்கா, அவ்வளவு வேற நான் பத்திரமா பாத்துக்கணும். அதான் இப்ப பிரச்சனையே. ரைட்ரா, அந்த விசிட்டருக்கு என்கிட்ட இன்னும் பிரச்சனையே தெரியல. என் வீட்டுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கான். You see a human cell decorating a stake, still wearing a helmet. Its skin has been burned black and it looks like someone has yanked out its teeth. The head must have been out there all day. You can check the feeling that is grisly display is a threat, probably left behind by creepy pale visitor. உனக்கு வேற வேலை இல்லை, என் வீட்டுக்கு முன்னாடி தான் வந்து எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு போவான். அடிக்கி பார்த்தா என் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நின்று இருக்கான் அதே தலையோட. ஒரு இனிக்காரம் வந்திருக்காங்க. FEMA officials are inspecting the site of the recent massacre. They are taking all the dead soldiers, equipments and weapons to prevent looting. Probably didn't expect the pale visitor to survive against a group of armed soldiers. Now there are few more body bags. Right ra. ஊர்ல நடக்கிற எல்லா விஷயமும் என் வீடு முன்னாடி தான் நடக்கும். இங்க பாரு, பூனை இங்க தூங்கிட்டு இருக்கு. ஆமா, போனோட நம்மளுக்கு ஒரு பூனை வர கிடைச்சது. Good evening. I'm with FEMA. We are running a routine inspection in your neighborhood. Don't worry, it won't take long. When you will return the person you took, what about the last inspection? ஆமா, ஒரு பொண்ணு வர தூக்கிட்டு போனாங்களா? Return. So our team's already been here. After screening, there's a mandatory quarantine period. They will be staying with us for a while. After that, they will send back from the quarantine zone. Fine if there's no other way. I'm not interested in this test. Don't worry, the procedures are demanding. Yes, but we allow them time to rest. Once the tests are done, we'll tell you what to do next. If you're unable to immediately transfer a suspected visitor to the quarantine zone, issue them a mandatory appearance slip. Okay? நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்லிப் கொடுத்திருக்காங்க. ஒருவேளை நமக்கு யாராவது உங்ககிட்ட அனுப்பணும்னா, ஐயோ இவன் வந்துட்டான்டா. So, you are still holed up here, I see. What did you think of that guy? The one in the suit? He's just doing his job. I don't know how to feel about him. He's just doing his job. Times are rough lately. Just one thing after another. Am I right? Maybe the suits will restore order. Or should we take matters into our own hands? I can't do anything. I am doing what I can. And what exactly you can do? Can you ward off death? Stop the floods? The fire? The decay? The only thing you can stop is heartbeat. Listen, you alone? திருப்பி அதே கேள்வி கேக்குறான்டா. இவனா என்னடா பண்றது? I'm not alone, bro. Still scrambling to survive this new world, are we? Why? Dogs rule the world now and only dogs survive here. You understand what I mean? Yes, things will never go back to the way they were. Life changed. You're falling out of rhythm. Next time we meet, things will be interesting. நான் மட்டும் போன வாட்டி யாருமே உள்ள விடலன்னு வச்சுக்கோ, இடத்துல என்ன காலி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இவன்டா என்ன திருப்பி வந்திருக்கான்? Wonderful, the cat's with you. What to do with the one who brought it is for you to decide. Already அவளை கொண்டேன். Did you know about the cat? Why did you ask me to let someone with a cat into my home? Okay, இது கேப்போம். The entity avoids the cat's approach. It is thanks to see that my eyes reach far, but even I do not see all. One thing is yet clear though. Something wicked this way comes. You cannot halt it. Perhaps they'll mention it on the radio. You listen. அதான் ரேடியோவே கேக்குற பழக்கமே எனக்கு கிடையாதுடா இந்த கேம்ல. What am I supposed to do with that information? What going to happen? Nothing. I've already said too much. But for 2 days we are under testing proteins. Do halt your security until the third sunrise. If you can do that, my guidance can continue. Maybe it will bring you peace or at least help you move on. I hope to see you soon. மறுபடியும் வந்தா ஏதோ சொன்னா அகைன் போயிட்டான். பட் இது வாட்டி ஏதோ ஒரு என்டிட்டி. ஐயோ யாரா இது? Hello. Anyone live in there? Mind letting me in? Don't
don't bang on my doors. Why don't you knock your own damn head instead? ஏடா திருடி இப்படி கேக்குறா கேளுங்க. சரி இப்படி கேப்போ. Sorry about all that banging. It's just you wouldn't believe that I saw digging the last hole. Folks are dropping like flies lately, but no one around to bury them. They just leave them when they fall. Sun will basically cement them anyway. Did you see something out there? Did you just walk off your job? பாத்தியா கேப்போம். Sure did. Damn it. I was digging a grave. Once some fella ordered. He's standing there watching me work. I was digging and then bam, the shovel hit something. Thought it was a rock, but no. A hand reached up out of a soil. It was a visitor crawling up out of the ground. And that guy, he just laughed. I ran the hell and didn't look back. Didn't dare go home. Figured it safer in the crowd. Come in, you should leave. ஐயோ டேய். இப்போ அவன் என்ன சொல்றானா, அவன் வந்து கிரேவ் வார்ட்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா, அப்போ திடீர்னு ஒரு கை வந்தது, அதை பார்த்து அவன் பயந்து ஓடி வந்துட்டேன்றான். ஓகே, இப்போ நீ அதுல இருந்து 4-5 கேள்வி கேட்கலாம்ல. பட் நோ. Come in, you should leave. இதை வச்சு நான் என்னடா ஜட்ஜ் பண்ணுவேன்? ஏன் இவன் மண்ணுல இருந்து வெளியே வந்து ஓடி வந்துடக்கூடாது? You should leave, bro. Oh, crying out loud. Maybe I give you something. What it take to get me in? Coffee? How's that? Coffee எனக்கு ஏதாவது யூஸ் ஆகுமா? சரிங்களா bro? Thanks. Just be quick with that door, all right? I am terrified those visitors might right behind me. ஒரு காஃபி கடிச்சிச்சு. காஃபிக்கு இது வர்த்தான்னு தெரியல ரிஸ்க். இவன் யாரா? It's boiling out there. In the middle of the night? Are you okay? In the middle of the night கேட்டு பாப்போம். Still feel like I am stuck in an oven. It may be a little cooler. Yes, but the air's thick as. Can't breathe. You got an bathroom? Yeah, I have one. Splendid. One moment more I fear I'd melted into puddle. Speaking of, don't suppose you have any ice cream, do you? Listen here, boy. Open the door. I need that tub and roasting alive from your fucking doorstep. Hey, வரவங்க போறாங்க எல்லாரும் விசிட்டர் வரதா இருக்காங்க. உள்ள விட்டுறோமா, உள்ள விடுவானாவா, தலை வர வலிக்குது. சரிவா கமின். எல்லாரையும் உள்ள விட்டுன இருக்காங்க. Splendid. You won't regret this. Once this whole mess is over, I'll see you are set up appropriately. ஐயோ. அடுத்து யார் வருவா? அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு. Looks like no one else is coming. Okay. இதுதான் டெலிபோன், ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு. and இங்க பூனை இருக்கு. அப்பா கிட்ட பேசுவோம். பேச முடியல, தூங்குது போல அது. ரைட். இப்போதைக்கு என்னால் எந்த ரூமும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ கெஸ் இப்போ நான் போய் தூங்கணும், அவள் தான் நினைக்கிறேன். நாளைக்கு கண்டிப்பாக நான் இந்த ரேடியோ வந்து யூஸ் பண்ணியே தான் ஆகணும். ஸோ எனக்கு நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க. சரிவா தூங்கலாம். Emergency broadcast. Wildfires are now sweeping across the forest region. Experts believe abnormally high solar activity to blame this. என்னடா இப்படி நெருப்பு வருது? பட் இவங்க சொல்றாங்களே பயங்கரமா சூடாகுதுன்னு. இவங்க வீடுலாம் எரிஞ்சிடாதா? அதான் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபாரஸ்ட் இப்போ எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. பட் மோஸ்ட்லி கான்கிரீட்ல செஞ்ச வீடு வந்து ஆவாது. ஓகே, ஃபாரின்ல வுட்ல தானே வீடு செய்வாங்க. அது எல்லாமே கண்டிப்பா எரிஞ்சிரும். While the full scale of the disaster remains unclear, fire crew from nearby cities have been deployed to certain to blaze. Despite the fire, visitors continue to terrorize the nation. FEMA has announced a new identity sign to aid the public in their fight against the visitor. Aura film photography. Dark patches appearing on the capture image is a strong indicator that the subject may be a visitor. Okay. Stay calm and remain indoor during the daylight hours. Up next, a word from our sponsor. இந்த விசிட்டர்ஸ்ல ஆரா ஃபார்மிங் பண்ணிருக்காங்களா? ஏதோ போட்டோ எடுத்தா ஆரா தெரியுமா மண்டல? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரேடியோ ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணனும். இந்த ரேடியோ யூஸ் பண்ண தெரியாம என்னடா ஒண்ணுமே காணோம். ரியலா எனக்கு என்ன பண்றது தெரியலடா. என்னடா எனக்கு மட்டும் சிக்னல் கிடைக்க மாட்டேது. அது கேட்டது. ஐயோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்டா. சரி ஓகே, இப்போ பார்ப்போம் இங்கே நடக்குதுன்னு. இங்கே ஒன்றும் இல்லை. சரி ஓகே, இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான்டா, நேற்று வந்தவன். ஸோ why did you become a gravedigger? Oh, my job? Yeah. I don't know actually. Cemetery is kinda like a library, you know. But these books aren't for reading. They just lie there. Quite. I used to know every grave, how their arms were folded, what suit they had on, their names. Then one day I'm digging a fresh hole, right? Normal day, nothing weird. Feels deep enough and then bam, empty I tell ya. But the paper said someone should have been there. Some guy, dead for sure. I remember he had a mustache, but proof gone like daw in the morning. If a dead man disappears, is that like dying all over again? ஜாப்பானி ஃபெமனா டிஸ்பிளே போனா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணிப்போம். அந்த ஆரா கேமரா தான் சொன்னாங்களே, அந்த ஆரா கேமரா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Fine, go on, check. I'm wide open. Turned inside out long ago. வா போட்டோ எடுப்போம். ஆராவை காட்டி எடுங்க. A photo's a dangerous thing, I tell ya. Like a mirror, it keeps what it sees. சரி ஓகே, இவன் இந்த ஆராவும் தெரியல. பட் என்ன இது பக்கத்துலலாம்? That's funny one. Looks like a shadow. Probably just dust on the lens. Leave alone. இன்னும் இவனுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? சரிவா பல்ல ஏதோ செக் பண்ணிக்கலாம். Armpits, hands, teeth. When you dig to deep something, you don't just find bones.
Okay, இவன் இல்லடா. These white ones are mine, fair and square. Those skinny ones, well, let's just say I found them. Would have been wasted down there anyway, but look, tada, they came in handy. Dead bodies ல இருந்து தங்க பல் எடுத்து வச்சிருக்கான். ரைட்ரா. சரி, இந்த ரூம்ல இருக்கா? ஐயோ, அழுவாளே போஸ். இவளை பாத்துருவோம். I want my mommy. இவளதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு. How you holding up? It's okay here, but I wish I was at home. When can I go home? Maybe later, it's being renovated. Okay, so they are coming to get me soon then, and they'll take me to a new house, or they will take me back to the same one. Are they making a new room? Dad is still coming for me, right? முன்னாடி தரையடி கொன்னாங்க அவரை. You saw what happened, right? I don't know. I mean, I'm not sure. They hit daddy but then got up. I saw that, which means he could put out the fire or just come looking for me. Is he coming soon? இவளுக்கு அங்க அப்பா கொன்னது கூட ஞாபகம் இல்லையா? ஒருவேளை விசிட்டரா கொண்டு இவளா மாறிட்டு வந்தானா என்ன பண்றது? இவளே ஒரு கண்டு வச்சுப்போ நாளைக்கு ரேட் தான் தெரியும். யாரும் இல்ல. ஓப்பன். இவடா இங்க ஜாலியா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். Cold water. Now that's more like it. You feeling any better? Yes, much better. Although I know I'm getting a little peckish. Fine, give him a can of beer. சரி குடுப்போமா இவனுக்கு? சரி குடுப்போம். ஒரு பீரை கொடுத்துட்டோம். Nothing like a cold one. Here, you buy yourself something nice. You get a handful of crumbled bills, useless these days. Well, thanks. That's more like it. You scratch my back and I'll scratch yours. And this. You received a kombucha jar. Okay, you want கொடுத்துருக்கா எனக்கு? Nobody civilized drink that crap, but someone like you might find use for it. Okay, but இங்க வாப்பா, எனக்கு பீரை வாங்கிட்டு விசிட்டர் ஆதா என்ன பண்றது? I need to check you. You serious? Me? Go then. Take a good look. எடுக்கலாம். போட்டோ எடுக்கலாமா? போட்டோ தான் ஒரு கான்கிரீட் ப்ரூஃப் மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்க டிவில. Go on. Let me get up like the good old days. இப்போ என்ன இதுல ஆறாவது வரலையா? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பிளாக் கலர் ரவுண்ட் அதை பறக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Well then, how I look? Still the same? Hold me? Ha? Leave alone. நீ வேற என்ன பண்ண முடியும்? I need to check myself. Excuse this. என்ன நானே செக் பண்றதுக்கு எனக்கு எனர்ஜி வேணும். இந்த கேம்ல நான் ஒரு விசிட்டரா இருப்பேன்னு எனக்கே டவுட்டா வேற இருக்கு. ஏலா இவ்வளவுதானா? இந்த ரூம்ல யாராவது இருப்பாங்களே? இந்த ரூம்ல யாருமே இல்லையா? 3 பேர் இருக்காங்க கரெக்டா. அப்புறம் இது ஒரு பூனை இருக்கு. இந்த பூனை வச்சு நான் என்ன பண்றது எனக்கே தெரியல. சரிவா, கம்புஜா ஜார் திருப்பி வந்திருக்கு. என்னால ரேடியோ மாதிரியோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் யூஸ் பண்ணாம. ஸோ ஐ கெஸ் அவ்வளோதான். போய் தூங்க வேண்டியதுதான். கேம் கரெக்டாக தான் ஆடுறானா இல்லை ஏதாவது தப்பு பண்ணுறானா அது கூட எனக்கு தெரியல. அதுக்குள்ளே எவனோ ஒருத்த கதை தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். பார்த்துருவோன்றேன் என்ன நடந்துற போது ஜாலியாக பார்ப்போம். You see a woman crying over her wounded husband. You can't tell if she is alive or dead. Tears take it. She drag his heavy body away from the gunfire. You are left with a single thought. This will only get worse. என்னப்பா யாரோ ஒருத்தங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் எடுத்துன்னு போறாங்களாம். ஐயோ ஏலா இந்த கேம் வச்சு ஒரு படம் எடுக்கலாம் போலேயப்பா. கிபர் திருப்பி ஏன் விட்டு தான் எல்லா இடமும் நடக்கும். The path along the field is littered with the bodies of those who tried to run. Nearby stands a man responsible, FEMA officer. He holds a rifle, smoke still drifting from the barrel. ஓடுனவங்களாம் சுட்டு தள்ளி இருக்காங்க. ரியலா விசிட்டரா தான் சுட்டாங்களா இல்ல பவரை மிஸ்யூஸ் பண்றாங்களான்னு தெரியல. Panicked people rush to nearby house. They bang on doors, desperate for shelter. But it seems no one is willing to let them in. இது வேறயா? ஸோ ஓரமாக வேற ஃபயர் வேற அதிகமாக எரிஞ்சிக்கிட்டே வருது. நிறைய பேருக்கு வீடு வேற எரிஞ்சிச்சா என்ன கதைன்னு தெரியல. அதனால நிறைய பேருங்க என்ன கதை ஒன்றும் புரியல. சரி ஓகே வெளியே பார்ப்போம். அங்க பாடுறா அங்க பில்டிங் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த பில்டிங்ல இருக்கிறவங்க தான் இப்போ ஷெல்டர் தேடி ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. Hello there, dear boy. Who are you? I am just an old coot who knows the thing or two about mushrooms, but never might be right now. என்னடா ஒரு இங்கிலீஷ் சொல்ற சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல எதுங்களாண்டா? The Celium told me something very troubling. Oh yes, the mushroom festival is upon us, and time, my dear boy, is slipping through our fingers. So please listen carefully and heed my words well. அதான் மைசீலியம் அப்படினா என்னது? Yes, it's hard for ordinary folks to understand. They speak in their own strange way. Celium is how mushroom talk to one another. போதையில இருக்காடா இவன். I learned to hear them by studying a book of smiles, but what they told me last, well, let's say it's not good. They spoke of mushroom festival drawing near, and that, my dear boy, is no good at all. No. A book of smile? It's a special book, the most special in the world. In fact, it will tell you what must be done, but I am afraid there's no time to read it all. It's a big book and time not on our side, so I just tore out the most important pages. Here, my boy, take them. எதுக்குடா இவன் இதை என்கிட்ட கொடுக்குறான்? All right, I'll take the damn
damn pages from the book of smiles. You keep them. Free கிடைக்கிறதுக்கு பா விடணும் வெத்துப்போம். That's a good lad. Give them a read. You have a quiet movement, won't you? Now then, I must be off. I'll be back once you have got everything sorted. So get a wiggle on them. I bid you good day, good health, great joy, and plenty of smile, my dear boy. Totally. என்னடா வித்தியாசமா ஆளுங்க வந்துட்டு போறாங்க. ஓகே சோ நீ ஒருத்தன் தான் வந்தானா? பட் எதுக்குடாங்க இப்படி எரியுது? ஒரு ஊரே எரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. லுக்ஸ் லைக் நோ ஒன் இஸ் கமிங் டு நைட். ஒருத்தன் தான்டா வந்தான். அவ்வளவுதானா? சரி பூனை இன்னைக்கு தூங்கிட்டு இருக்கு. ஏய் நாளுக்கு நாள் என்னப்பா நடக்குது இந்த ஊர்ல? சரி அங்கதான் எரியுதுன்னு சொல்லிட்டு கூட்டமா ஆளுங்கலாம் வெளியே போயிட்டு இருந்தாங்களா? அதுல யாருமே என் வீட்டுக்கு வரலையா? கம்புஜா வேற என்கிட்ட இருக்கு. அங்கே பேப்பர் இருக்குடா. ஓ இதான் தாத்தா எனக்கு கொடுத்த பேப்பரா? ரைட்டு. டுடே the world was built a new and in the basement mushroom grew. It towered high and the time is nigh to eat it whole if one not try. To welcome guest is not for strong. The mushroom stands tall and long under the tree of apple you can rest. She'll feed you with her sweet fruits best. The day will come when one must kneel before the mushroom's mighty peel. While the clock the hand makes shall climb make nasty. My friend there is no time. Okay. We interrupt this program with a breaking news. The reports of civil unrest are coming in from the neighboring city. Due to unresolved circumstances, FEMA forces have sealed off the area. Please remain in your home. Stay where you are and wait further instruction. And remember, support FEMA and join the fight against the visitor. That's the latest for now. Up next, a special report on nature of visitor. Okay. சரி வா இன்னைக்காவது ரேடியோ கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஏதோ கேக்குது. If you can hear this, stay away from the outskirts. Okay. Finally, some of us are shooting at anyone trying to leave. Okay. வீடியோ வெளிய போறல சுட்டு தள்ளுறாங்களா? I don't know what's going on. I just want to get out of here. Someone, please. சரி ஓகே. இப்போதான் முதல் முறையா உருப்படியா யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இத. Pet the cat. இந்த கேட் ரியலா அதாவது ஹெல்ப் பண்ணுமா என்ன கதைன்னு தெரியல. சரி ஓகே வா போய் பேசுவோம். இங்க யாரும் இல்ல. இந்த நைட் ஒரே சாண்டா கிளாஸ் தான் வந்தாரு. ஏதோ சொல்லிட்டு போனாரு. Wish the visitors should just go back underground. What did you do when you found the empty grave? So I sat down right in the edge, looked in nothing. Then I looked up and far off I see someone standing there. No eyes, but teeth white as hell, glowing almost smiling. Just standing there. I ain't gonna lie, I ran real fast. The part I am good at, he didn't come after me though. Just disappeared like a smoke. Some fucked up shit. That's when all this visitor mess started. இவனோட ட்ராமா தாண்டி தான் வந்திருக்கான். ஆக்சுவலி நேற்று நைட் யாருமே சாவல. ஸோ இருக்கிற ரெண்டு பேருமே விசிட்டர் கிடையாதுதான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே எவனாவது வந்தா அவன் விசிட்டரா இருப்பான். Cold water. Now that's more like it. கேள்விகள் கேட்பான் அவ்வளவுதான். Oh, glad you asked. நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன்? கேள்வி கேட்போன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கேள்வி பார்க்காம கேள்வி கேட்டேன். I could use smoke. Hand me one of those cigarettes. இவருக்கு பியர் தருவாங்க, சிகரெட் தருவாங்க. No. What do you mean no? Do you not know who am I? A minister. Tell you, I am the voice of the people. Without me, little folks like you wouldn't be heard. No. I make life better. If times were normal, you wouldn't even dare to talk back to me. Why wouldn't you hold off in seconds? Nobody gives a damn about minister status anymore. Think we just twiddle our thumbs in office, do you? Well, see who's laughing when hell breaks loose and you will all coming crawling back, won't we? Okay bro, மினிஸ்டராகவே இருந்துக்கோங்க. பட் உங்க சட்டலாம் எங்க? சரி எதுக்கோ நம்ம அப்பப்போ இதெல்லாம் செக்லாம் பண்ணிப்போம். இன்னைக்கு மேபி அவனுக்கு கொலை பண்றதுக்கு மூடு இல்லாம கூட இருக்கலாம். I need to check you serious? மினிஸ்டரே செக் பண்ணி வரலாம் கேக்குறான். சரி ஐஸ். Yeah, hold on. ஏய் இப்படி பார்க்கிறதுக்கு ரெட்டா இருக்கு, இதுனா ஒயிட்டா இருக்கு. சரி ஓகே. Well, what do you see? Thought I was drunk? Hell nah. It's just a life without. Screw it. Satisfied are you? Leave alone. சரி வா நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். I need to check myself. வா என் டீத்தை செக் பண்ணுவோம். என்னப்பா இது? நானே விசிட்டர் இருப்பேன் போலயே. Sit white. Smokers would kill for this. எனக்கு இப்ப டவுட் வருதுடா. கண்ணை காட்டு. கண்ணு நார்மலா இருக்கு. நாட் ரெட் நத்திங் தே கேன் பின் ஆன் மீ. நான் வேற வீட்டுக்கு உள்ள மாட்டிருந்தேன்னா அவ்வளவுதான். டீத் ஒயிட்டா இருக்குன்னு சொல்லி என்ன கொலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் எனக்கு இப்போ டவுட்டா இருக்கு. நான் ஒரு விசிட்டரா இருப்பேன். வாட் ஆர் விசிட்டர்ஸ்? கோஸ்ட் கிரியேச்சர்ஸ் ஃப்ரம் தி டீப் அண்டர்கிரவுண்ட்? நோ, இட்ஸ் நெதர் எ sci-fi novel nor a cheap headline. This is our new reality. Rumors continue to swirl about the visitors to origin. Are they alien? A walking dead? A lab experiment gone wrong? According to authorities, these are all studies shows that a visitor is a human who has come into contact with undetermined biological agent. Method of transmission remains unknown. And FEMA urges everyone to stay alert and signs of a visitor. If you believe you have been exposed or unaware whether you might be a visitor, call FEMA hotline. Okay, நான் எதுக்குடா நானே கால் பண்ணி மாட்டணும். ஒருடா இதுவா இருந்தா 00451. That's the latest for now. Stay tuned for more after the break. Okay, சரி தூங்குவோம். ஸோ இப்போ நான் ஒரு நானே ஒரு விசிட்டராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சந்தேகமாக இருந்தால் நானே கால் பண்ணி நான் விசிட்டர் தானே என்ன தூக்கிட்டு போன்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன். அப்படிதான் சொல்லி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதனால தான் அங்கே டெஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல. எப்போ நம்ம ஒரு தூங்கிட்டு இருக்கு. இது என் பொண்ணு கூட இது நான் சோறு முதல்ல வைக்கிறேன்னா இருக்கிறவங்க யாராவது சாப்பிட்றாங்களா? அது டோர் திறக்கணும். ஃபஸ்ட்டு விண்டோ நடக்குதுன்னு பார்த்துருவோம்.
On the path stand a man armed with an assault rifle. He looks completely insane. His jacket is covered with torn out teeth, eyes, and who knows what else. It's hard to make out from here. What if they are trophies? What if he kills not for defense but for sports? Whatever the case, you hope you are not his enemy. இந்த மாதிரி ஊர்ல சுத்துற எல்லா லூசுகளும் என் வீட்டு முன்னாடி தான் வந்து நின்றுப்பாங்க. A group of avatars stand by your neighbor ruined house. They are in shock, whispering among themselves. They likely want to take a shelter there. But is there any place left to hide from all this? Any place in the world? அதுவே எரிஞ்சு போன வீடு. பட் பாவம் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. ஸோ அவங்க அந்த இடத்துல தான் இருக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. தங்களான்னு யோசிக்கிறாங்க நினைக்கிறேன். எனக்கு என்னவோ எவனோ ஒருத்தர் என்ன கொள்றது தான் பிளான் போட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். On a pole hangs a man with sign that reads, "You took everything from me." Was he robbed? Or did FEMA take his family? Your mind races, but there's no answer, only guesses. Actually, but இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இப்போ ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, யாரெல்லாம் கொள்ளலாம், யாரையும் ஸ்டாப்பே பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் விசிட்டர் நினைச்சிட்டு கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடுவான். இங்க ஒரு ஹண்டர் சுத்திட்டு இருக்கான் பாரு, இவனும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆளதான் இருப்பான்னு எனக்கு தோணுது. இவன் வந்து விசிட்டரை மட்டும் தான் கொண்டுறானா ஓகே, பட் இவனுக்கு ஒரு ஹாபியா இருந்து ரேண்டமா போற வரவங்க எல்லாம் கொண்டிருந்தானா அவ்வளவுதான். நெருப்பால வீடு எரிஞ்சு போய் அங்கிருந்து ஷெல்டர் தேடியும் நிறைய பேர் வருவாங்கல்ல. இதெல்லாம் அவங்களோட வீட்டுக்குள்ள ஒரு விசிட்டர் பூந்து அவங்க அங்கிருந்து ஓடி போய் ஷெல்டர் தேடியும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எவன்டா அதை கழுத்தட்டுது? ஹலோ, you have a beautiful home here. It's much quieter out here. In the city, everything screams. I was hoping I might able to impose upon you. Why didn't you stay at home? I feel truly unwell, and I am not just talking about the gangrene. Alas, each morning I wake, I lie and wonder if I live to see the next. A tale like mine is the best swallowed in one foul gulp. The city noise clings to me like sweat. The frenzy, the scramble, man desperately chasing a chance at survival. But out here, you have made peace with what to come. I'd like to die here, slowly, quietly, truly savor those vile moments. How did you get gun grenade? Should we cut your arm off? Gun grenade என்னது முதல்ல? இது கையில அடிபட்டிருக்கா? A fair question. For now, I shall say this. I once lived with a girl I adore. She changed every day, little by little, and oh, it was beautiful. Until the other came, and well, I trust you can surmise the rest. Now, I stand here before you, alone. இவன் விசிட்டருக்கு சான்ஸ் இருக்கு. மேபி நம்ம இப்போ யாருமே உள்ள விடாமலே இருக்கலாமா? எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் விசிட்டர் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு 70% இவன் கன்ஃபார்மா விசிட்டர் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டவுட் இருக்கு. பட் ஸ்டில் நான் உள்ள விடுறேன். ஆமா, நாளைக்கு யாரும் செத்து கிடப்பாங்க கன்ஃபார்மா. It truly quieter here than any place I have been. I do not yet know if you see a beautiful as I do, but tell me, the bodies you do cast them away into great night. Keep mine when the time comes. இப்படிதான் ஒருத்தன் சியர்ஃபுல்லா பேசி வந்தான். வெயிட் பண்ணுங்க. இப்படிதான் ஒருத்தன் சியர்ஃபுல்லா பேசி வந்தான். அப்புறம் பார்த்தா அவன் ஒரு விசிட்டரா இருந்தான். இவனும் ஒரு விசிட்டரா இருப்பான்னு சொல்லி டவுட் இருக்கு. இவங்கள பார்த்தாலே விசிட்டர் வந்து hello, oh here, lend me for a bit. Do you maybe have a room for us? Is your friend sick? Are you both sick or just one of you? We all suffer from depression to some degree. We know where things were headed even before all this trouble with sun. Have you been following the news? It's just been leading to this, but I don't think the sun gonna actually explode. What are you going to do next? Aren't you tired of carrying her around? Please mind what you say. Yes, it can be draining, but I could never abandon her, if that's what you mean. We both left our parents' house together. All we have is each other now. நீ வந்து ஃப்ளூக்ல டிசைட் பண்றது தான். ஒருவேளை அது அவங்க விசிட்டரா இருந்தா ஒன் லக், ஒருவேளை அவங்க நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கா இருந்தா அது ஒன் லக். அவ்வளவுதான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இவங்களை வச்சு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா வந்திருக்காங்க. சோ ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் விசிட்டரா இருக்கலாம், இல்ல ரெண்டு பேரும் விசிட்டரா இருக்கலாம். எதை வச்சு நான் சொல்ல முடியும்? கமெண்ட். Thank you. Help might bring her in. I think our parents' death worsened her condition, but she's been like this for a long time now. Maybe she will be able to snap out of it a little while we are here. Okay, லூசு மாதிரி படிச்சிட்டு இருக்கேன். யார்ப்பா நீ? Can you let me in, pal? Who are you? I am fireman. I got caught out in the sun while we were fighting forest fire today. The thick smoke helped to prevent us from getting completely burned alive, but it was still horrible. The trees they went up like matchsticks. I never seen anything like that. இரும்பினா விக்கிர வருது. Smoldering animals corpses cover the forest floor. Why aren't you at the hospital? What are you planning to do? Why எதுக்கு ஹாஸ்பிடல் போகாம இருக்காங்க? கவர்மெண்ட் நம்மள விட்டு போயிட்டாங்களா firefighter? A hospital? There's no more hospitals, pal. ஊர்ல ஹாஸ்பிடல் இல்லையா? When the visitor came, the whole point of hospital went up in smoke. Hard to get treatment if you can't trust who's treating you. There's no helping for me now. I'd been better off putting out those fire and dying out there with my buddies. I don't have much time left anyways. Thanks, pal. I don't think I'll be in your hair for too long. At least I won't have to die alone in this dirt. I wish you my visitor இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். They gave us this slip of paper at work before we went to put the fire out. It's a mandate telling us to report to FEMA containment zone. But why go if everyone who does ends up dead?
Here, I don't need it anyway. You can throw it away or use for something else. FEMA notice already என்கிட்ட ஒன்று இருக்கு. சரி ஓகே, இன்னைக்கு அவ்வளோதான் போல. அண்ட் பின்னாடி அங்கே பார்த்தீங்களா அந்த நெருப்பு இப்போ கொஞ்சம் அணிஞ்சிச்சு. ஏன்டா ஊரை காப்பாற்றின ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ்க்கு இந்த நிலைமையாடா. ஐ ரியலி ஹோப் நாளைக்கு யாரும் சாகக்கூடாதுன்னு பார்ப்போம். ஒன்னு அந்த காமா பேசணும்னா இருப்பான், அந்த டைல கட்ட வந்தானே அவனா இருப்பான், இல்லனா அந்த ட்வின்ஸ் வந்தாங்களா அவங்களதான் இருப்பாங்க. ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தரை இன்னைக்கு போட்டு தள்ள போறேன், அவ்வளவுதான். இருந்தவங்க பாவம்டா, அவங்கள போய் போட்டு தள்ளிட்டு இருப்பாங்க. யார் செத்தான்னு தெரியல. குட் ஆஃப்டர்நூன், திஸ் இஸ் த நியூஸ். We bring you an important update. New detail have emerged regarding recent incident that unfold the city. It seems one of the city's contained zone came under attack from an armed individual. The suspect motive remain unclear at this time, and it's unknown if the attacker had any accomplice. Notably, several unverified individual also escaped the quarantine zone. என்னடா பத்திர வச்சுக்க மாட்டீங்களா நான் கூட்டு போறவங்கள? யார் புது ரிப்போர்ட்டர்? Since silence is the harbinger of death, a sinister quiet that drains the soul. ஏன்டா இப்போ எனக்கு விக்கல் வருது? But worse than the emptiness is the ringing. A distant funeral knell growing ever louder. The bell toll for us all, filing our ear with endless din. Filthy thoughts caught in the webs of wax, and nest where visited thrive, tangled deep in sticky. என்னடா இது? என்ன வார்த்தைடா இது? Cinnamon Indians, Cirumen Indians. இது சொல்லணுமா? என்ன கதை? Up next, a special report on temporary suspension of a corpse disposal. Okay, யார் செத்தா? First இந்த ரேடியோ பார்த்தலாம். இப்போ நான் எங்க உட்காந்துருக்கேன்? சரி, அது பிட் பண்ணிடலாம். இது பெட் பண்றதுனால எனக்கு ஏதாவது யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். போடு. Seems it actually likes it. It's not grumpy as you first thought. Looks like it's starting to get used to it. முன்னாடி உங்களுக்கு பிடிக்கல, நான் எப்படி பண்றது? சரி வா. ஏதாவது வா ப்ரோ. ரைட்ரா. வருது போச்சுடா, அவ்வளோதான். சரி, யார் செத்தா? எனக்கு ரியலா இவங்க மேலதான். ஐயோ, இது ரெண்டு பேர்ரா, இது வேற காண்டா. இன்னைக்கு இருக்கிறதே கம்மி சான்ஸ் தான். இதோ இவனை ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுவோம். A sonnet of silence. How's your hand? Though it beats, it is a barren of feeling. No warmth remains. But such alas is to be expected, for I wish to delay the most excused moment. I cherished our time, yet I understood her fully. Then it suddenly dawned on me. I never truly know her. Perhaps I merely wished to believe I did. Yet I hope that one day we may love with your love is more important than love. A sonnet of silence. I need to test you. All that I am has long since become a story. Yes, got it. What was it? Hey, உனக்கு எது இருக்குடா? One of the few things that I haven't changed. இல்ல you are திருப்பி வா. ஒரு ரெண்டு மூணு டெஸ்ட். எனக்கு அது பொண்ணுங்க மேல சந்தேகமா இருக்கு. ஒரு ரெண்டு விசிட்டர் நான் உள்ள விட்டுறேன். என்ன கதைன்னு தெரியல. ஐயோ, விக்கல் வர போட்டோ எடு. வெரி வெல். என்னடா உனக்கு ஏதாவது இருக்கா இல்லையா? எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வரல. ஏய், யாரெல்லாம் நம்புறது இந்த கேம்ல ஒன்றும் தெரியலையப்பா. நீ தெரிஞ்சது பாத்ரூம்ல படுத்துன்னு அந்த மினிஸ்டர் செத்துட்டான். திஸ் இஸ் த எண்ட். டீத். டேக் a look. You gonna knock them out? You are alone. இருந்த மூணும் போயிடுச்சு. யார் இவன் தானே செத்தான்? பாவண்டா. ஐயோ, நம்மன ஒருத்தனையும் கொண்டு போயிட்டாங்க. போன் இருக்கு, ஃபெம்மா இருக்கா. அம்மாக்கு எதுக்கு நான் இப்போ கால் பண்ணிக்கிட்டு? சரிவா, ரேண்டமே யாரும் சுட்டு பார்ப்போம். எப்பவும் பண்ற மாதிரி இவ்வளோ சுடலாமா? இவளுக்கு வந்து ஃபெம்மா நோட்டீஸ் கொடுத்துருவோம். ஃபைனல் டிக்கெட். அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் போய் இவ்வளோ பார்த்துக்கிட்டோம். I just need to gather my strength. If only someone would lend me some. How's your sister doing? I have to help her with a lot of things. சரி ஓகே, யாரும் சுடலாம். சரி, அவளை சுடலாம். ரேண்டம். ஐயோ, சுட முடியாதா? என்கிட்ட சொல்லடா. சரி ஓகே, அவ்வளோதான் கைஸ். திருப்பி ஏதோ சொதப்பிட்டேன். பூனை எரிச்சிருந்தது, யாரையோ கொல்ல. நாளைக்கு மறுபடியும் எவனோ ஒருத்தர் சாப்பிட்றோம். என் பூனையை கொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஓகே. என் பூனை மேலே மட்டும் கை வச்சாங்கன்னு வைங்க, ஒருத்தனையும் சும்மா மாட்டேன். இருந்த எல்லாரையும் காலி போட்டு தான் போவேன். அகைன் நைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ திங்க் நம்ம அடுத்த எபிசோடில் கண்டினியூ பண்ணலாம். நான் நினச்சா 1 hour வீடியோன்னு போட்டு நான் முடிச்சுட்டு போயிடலாம். பட் நீங்கள் எவனோ பார்க்க மாட்டீங்க. அதான் எங்கள் பிரச்சனை. 30 நிமிஷம் வீடியோ போட்டாலே எவ்வளோ பார்க்க மாட்டீங்கன்னா. ஸோ இதுக்கு மேலே 1 hour வீடியோ போட்டால் கண்டிப்பாக எவனோ பார்க்க மாட்டீங்க. கமெண்ட்ஸில் போடுங்க, நான் பெரிய வீடியோலாம் போட்டா இல்லை குட்டி குட்டியாகவே போட்டு முடிக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோ நான் உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் ஹாப்பியாக இருங்க. அண்ட் பாய் பாய்.